significant American investor said to me once that inflation is really the way in which rich people talk about the process through which they outbid poor people for the scarce resources that are available. Köylere gittiğinizde, dar gelirliye gittiğinizde onların gıda ürünlerini nasıl gram gram aldığını, patlıcanı, patatesi, biberi nasıl taneyle almak zorunda kaldıklarını. When I think about inflation, I think about the mothers that I've met across the globe who are working every single day to meet their families' housing needs, healthcare needs, school needs. And when everything else goes up, what I think about is that mother's going to fail. J'ai connu l'époque où l'inflation était galopante. J'étais jeune à cette époque-là, dans les années 70 pour faire court. Et puis on avait oublié que ça existait, l'inflation. Et là, ça revient, et ça revient comme une bombe. Vrnitev inflacije. Prijetni časi so minili. Mednarodni kongres o inflaciji v Berlinu. 40 let z njo ni bilo težav. Ljudje so za marsikaj, majice in prenosne telefone plačevali vse manj, saj so delavci v nerazvitih državah še vedno delali za nizko plačilo. Toda v resnici inflacija nikoli ni izginila. Odkar obstaja denar, obstaja tudi njegovo razvrednotenje. Zdaj se je inflacija vrnila z vso močjo. Zakaj je tako in kaj se nam obeta? We will be talking about the economic and social implications of the current crises that we are experiencing as we come out of COVID, as we deal with the war in Ukraine, with Adam Tooze, who is a historian who also takes an economic approach to the work that he does. The old classical conceptions of national society, national economy, GDP being the relevant variable, from that you then derive your macroeconomic model of inflation, have been fundamentally destabilized by a series of shocks which the most defining element of them is their particularity. Not everyone, not everywhere, not every sector, not every country equally. Razlogi za inflacijo so različni, njeni učinki pa niso povsod enaki. Prav pri zdajšnji inflaciji je zgodovinar ekonomije Adam Tooze opazil nekaj novega. Tooze je nekonvencionalni mislec, ki zna razčleniti gospodarske pojave in jih tudi zgodovinsko umestiti. So Milton Friedman, the famous economist, said that inflation is always and everywhere a monetary phenomenon. And the significance of that is not the technicality of money, but that money is the only thing which is the counterpart to all goods and services. All goods and services are denominated in what? Not in each other in terms of relativities, but in terms of the common denominator, which is money. So a true inflation is one in which all wages, prices, services, all of them go up simultaneously, definitely including wages and services as well, because they're just really things that people sell, which are labour. And they're very rare. They're purely, absolutely symmetrical inflations, which are driven by fundamentally monetary phenomena. People just simply printing billions and billions and billions in extra banknotes, are historically rare, and they're expressions of extreme crisis when you end up doing this, because the government runs out of the ability to tax and just simply starts paying for things by printing new banknotes. Nemčija je v
nasprotju s Francijo, Združenim kraljestvom in ZDA za inflacijo mnogo bolj občutljiva. Nemci so namreč na začetku 20. stoletja prestajali valove hiperinflacije. Najprej je nemško cesarstvo tiskalo denar za financiranje Prve svetovne vojne, nato pa je Weimarska republika tiskala denar za izplačilo invalidnin, pokojnin in vojnih reparacij. Sčasoma je rast cen ušla izpod nadzora. Junija 1923 je eno jajce stalo 800 mark. Leto pozneje je cena zrasla na 320 milijard mark. L'inflation et les phénomènes d'hyperinflation dans l'histoire, ça a toujours été des catastrophes. Y compris aujourd'hui, l'hyperinflation dans des pays autres que des pays avancés, ce sont des catastrophes. Ça donne lieu à des crises de la dette, ça donne lieu à des famines, ça donne lieu à des tensions sociales et des souffrances sociales massives. Alors, si on remet ça dans le contexte historique, l'hyperinflation en Allemagne a, de mon point de vue, et c'est un point de vue personnel, très certainement formé un imaginaire collectif. Unter Arbeitnehmern ist das Problem dieser Hyperinflation in den 20er Jahren überhaupt kein Thema. Es ist kein erinnertes Thema. Das ist ein typisches Phänomen der Mittelschicht und die sind zweimal ruiniert worden. Die haben alle im Ersten Weltkrieg die Kriegskredite gezeichnet, die waren weg. Dann haben sie in der kurzen Zeit beim obliquen Geld aufgebaut und das wurde das zweite Mal vernichtet. People don't understand just how disastrous this period was, because from 1929 onwards, foreign funding for the German economy ceases. They suffer what's called a sudden stop crisis. So the funding flow that maintains your banking system and your current account, your trade account, suddenly stop. And so yes, Germany suffers one of the worst hyperinflations in history and one of the worst deflations in history in the space of 10 years. Unsurprisingly, that stirs up society, energizes politics in really dramatic ways. Travma zaradi hiperinflacije je zaznamovala tudi nekdanjo zahodno Nemčijo. Stabilnost cen in polna zaposlenost sta imeli prednost. Toda v tržnem gospodarstvu bi vendarle moralo veljati, da so cene odvisne od ponudbe in povpraševanja. Il faut comprendre que l'inflation, ce n'est pas une anomalie de l'économie. L'inflation, c'est normal dans une économie d'avoir une évolution du niveau des prix dans le temps. L'inflation, c'est une évolution du niveau des prix. Donc il y a des gagnants et des perdants. Les prix évoluent dans leur ensemble, mais ils évoluent aussi de façon relative. Il y a des biens qui augmentent plus vite que d'autres. Il y a certains biens dont les prix baissent alors que le prix d'autres biens augmente. On ne peut pas vraiment dire que l'inflation est toujours liée par une augmentation de la masse monétaire, et même au contraire, je pense qu'il faut dire que l'inflation est beaucoup plus qu'un phénomène monétaire. Il y a des causes extrêmement nombreuses et extrêmement complexes à l'inflation. Ça peut être lié à des questions de taux de change, à des questions de rapports sociaux, à des questions aussi de coût de l'énergie au niveau international. Europe is experiencing a micro-crisis, if you like, in gas, because it relies on piped gas from Russia to a very considerable extent. That market was already very stressed in 2021. The LNG market was empty. It was bought out by the Europeans and the East Asians. Then you add the war on top. Markets don't just react to existing balances of demand and supply. They react to the anticipation of where the market's going. All of the signals are bad, so the prices have surged really, really heavily. So that's really the big story as far as the advanced economies are concerned. But that then ripples out into the rest of the world, first of all, because energy goes into fertilizer production, and fertilizer production is the key input to agriculture. Newton je majhno mesto na jugovzhodu Kansasa v ZDA. Cene energije v Združenih državah Amerike niso podivjale tako kot v Evropi. Toda polizdelki so se podražili in vlada je sprejela sveženj spodbud za gospodarstvo. Oboje je prililo olje na ogenj inflaciji. Občutili so jo tudi prebivalci Kansasa, ameriške žitnice. Let's go. Hey, Mayhem, move along.
Come on, heifer. Let's go. Okay, baby. That'll do. Mladi kmet Jason Schmidt je pred nekaj leti prevzel mlečno farmo svojih staršev. Začel je ekološko prirejo mleka in sira, kar je dražje od konvencionalne prireje. Kljub temu se kot številni njegovi sosedje bojuje za gospodarsko preživetje. To pa zato, ker je cena mleka ostala nizka, hkrati pa so poskočile cene gnojil in goriva. Številni kmetje so zato vse bolj zadolženi. I think farmers are just worn out. I mean, a lot of us small farmers went out of business in record numbers. We went through 8 years of stagnation, just almost below cost production prices. The price of milk in the price of cheese and milk in the store is rising, so shouldn't I raise my prices as well? And also, all the inputs for me making cheese have increased in price. All my supplies, the commodity milk that I'm using, my milk that I'm using is more valuable. All my supplies are more expensive. The whole supply, every part of processing cheese is more expensive than it was before inflation hit. So I'm shooting at the hip, as we like to say. I'm just making it up as I go. So when it comes to I am not the model of a businessman. I'm an idealist. I'm a dreamer. Tako kot Jason Schmidt je tudi pekovka Sharon Enz iz Newtona začela ponujati ekološke izdelke. Tesno sodelujeta bodisi pri skupnem trženju neposredne prodaje, bodisi s popusti, ki jih Jason odobri pekarni. My main material is flour, and the majority of the flour I use comes from Kansas, a local flour mill that is still locally owned. And as far as the price of flour, it's nearly doubled what I used to buy it for. With the problems in Ukraine, not being able to feed the world, we also are known as the breadbasket of the world, as well as the Ukraine. So because we export the majority of the wheat that's grown in Kansas. And, it's just, there isn't enough wheat to feed everybody in the world. And, it makes sense that it costs more money, because everybody needs some. Well, I think of inflation as an image of a pregnant woman. Sometimes, if you've planned ahead for it, and you're ready for it, it will be painful. There's definitely a lot of pain with it, but you're ready for that process to get to the next step. But if you're not ready for it, it's horrible. Visoke cene kruha so že večkrat spremenile tok svetovne zgodovine. Imele so pomembno vlogo v francoski revoluciji leta 1789 in med arabsko pomladjo leta 2010. Cene hrane naraščajo že od začetka pandemije. Številnim ljudem v nerazvitem svetu je to prineslo pomanjkanje, podhranjenost in lakoto. Prices has already begun to increase in response to challenges to supply chain as a result of COVID, as well as increasing cost of fuel. And fuel has a direct implication on not just the cost of transport, but the cost of fertilizer. And so that increased the cost of inputs. And so all of those factors began to increase the cost of grain, both in regional context as well as in a global context. And speculators and investors predict and project
the variations in the grain harvest and makes decisions on future wheat prices. And as a result, that increases the prices of wheat through those speculations, those projections. In general, it's true that famines, starvation is not really generally an effect of the absence of food. It's the absence of purchasing power that creates famines. And so the most extreme effect of the cost of inflation is famine, is literally starvation and death. And that will kill people. That will be killing hundreds of thousands, if not millions of people in the course of the coming years. It is at that point, inflation moves from being a social problem to being a lethal threat. Uradna letna stopnja inflacije v Turčiji je bila poleti 2022 približno 80%, v resnici je bila verjetno dvakrat višja. Vzrok za hiperinflacijo je bil vrtoglavi padec vrednosti turške lire. Zaradi tega se je uvoz podražil, kar je vplivalo na vsa področja življenja, energijo, najemnine, živila. 60% zaposlenih v Turčiji prejema podpovprečno plačo, številni minimalno, ki so jo pred kratkim znova dvignili. Ko denar izgublja vrednost glede na druge valute in se hkrati draži potrošniška košarica, se začne devalvacijska spirala. Ekonomist Osman Sirkeči se je o posledicah pogovarjal s kmeti. Gübresidir, ilacıdır. Geçen sene 6-7 lira olan gübre, mazot bu sene 30 liradan 25 liraya düştü. Geçen sene 68 liraydı, kükürt bu sene 600 lira. Geçen sene 300 lira, 150 lira oldu. Avrupa bu sene 600 lira oldu. Buna girdi. Peki sen geçen sene sattığın üzüm, atıyorum bir üretim, herhangi bir atıyorum örnek vereyim, üzüm vereyim. Valla bizim köyümüzde yaşam standartımız düştü. Gayet böyle sıfıra düştüğümüz bir şey. İnsanlar sebzelerine ilaç alamıyorlar. Üzüm bağlarına ilaç alamıyorlar. Mazot alıp çiftçiler süremiyor. Ben kendim oğluma çocuğuma sebze üretiyorum. Kendi aileme yetecek kadar zeytin üretiyorum. İnan zeytine ben gübre atamadım ve zeytin bu sene hiç vermiyor. Hiç zeytin yok üstünde. Domateslerimin hepsinde hastalık, kavunlarımda hastalık var. Yani bunu tespit edebilirsiniz. Ve ben ona çok üzülüyorum. Ambarların dolardır, dağların hayvanın samanıdır, bilmem ne. Hani her şey dışarıda. Hayır biz yapıyoruz, üreteceğiz ama. Bu imkanı bize vermiyorlar. Elimizdeki imkanları zaten almış hepsini. Kurutmuş elimizi ayağımızı, bağlamış. Efendim gübre alamadıktan sonra, mazot alamadıktan sonra ne yapacağız? Ben üretmeye çalışıyorum ya bak aylık kazarken, bir şey yaparken bel fıtığı oldu. Yine hala hazırda benim kocam 71 yaşında. Köylere gittiğinizde, dar gelirliye gittiğinizde onların gıda ürünlerini nasıl gram gram aldığını, patlıcanı, patatesi, biberi nasıl taneyle almak zorunda kaldıklarını semt pazarlarına gidersek, seyyar satıcılarla gider konuşursak, hane halklarıyla gider konuşursak bu İzmir'in en güzel yerinde gördüğünüz gözlemlerin diğer yerlerdeki gerçeklerle uyuşmadığını göreceksiniz. Tabii ki büyük ihtimalle İzmir'de gördünüz bu kıyıda balık avlayanları. Ülkemizin hemen hemen istisnasız birçok yerinde, Karadeniz'de, Akdeniz'de, böyle kentlerimizin küçük limanlarında balık avlayanlara rastlarız. Bu balık avcılarımızın %95'i ya hobi amaçlı herhalde. Ya hobi amaçlı gelen de var ama biz satıyoruz yani biz ekmek derdindeyiz. Hani şöyle senin fikrine göre buradaki 100 kişiden 50'si 60'ı satıyor mu? Kesin satıyordur. Daha çok değil mi? Fazlası. Fazlası satıyordur. Hafta ortası daha fazla. Hafta sonu daha var. Yani hafta sonu hobi amaçlı gelenler oluyor ama hafta içi genelde satıyorlar bence. Valla şu etkileri yapsın diye yapıyor yani iktidar. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şu anda burada satılan balık fiyatıyla bu civarda kimse balık alıp yiyemez. Normalde yiyemez. Biz öyle Buranın diyoruz. halkı bu balığı yiyemez parayla. 5'te gözümüz açılıyor. Evet. Bir de gidip çalışıyorum üstüne bu güneşi yedikten sonra. Yani işimde hassas olduğu için biraz zorlanıyorum ama ne yapacağım?
Başka bir iş yok diyor. Kuyumculuk yapıyorum, imalatta çalışıyorum. Asgari ücretten biraz fazla. Biraz fazla. Yani bu asgari ücrete zam gelince bizimkine de düzeltme yaptı ama yine de yetmiyor. Vallahi gidiyor abi, inan kalmıyor, beyin falan kalmıyor yani. Hiç yani sosyal hayatımız yok. Bütün enerjimi bitiriyorum, yemekten sonra hemen uyuyorum. 9-9.30 gibi uyuyorum yani. Les causes de l'inflation sont multiples. Elles sont multiples dans l'histoire, mais aujourd'hui, elles sont liées à au moins 3 facteurs. Alors, premier choc, le choc ukrainien qui a fait augmenter très fortement le prix des matières premières, pas seulement les prix du gaz et du pétrole, mais de l'ensemble des matières premières. Et puis, auparavant, c'est les 2 autres causes de l'inflation. On avait déjà, à la suite de la pandémie, une renormalisation de l'activité économique et des comportements des entreprises et des consommateurs. C'est-à-dire que pendant la crise pandémique, les consommateurs ont beaucoup épargné. Donc ils sont aujourd'hui dans une phase où ils peuvent recommencer à dépenser cette épargne, ce qui augmente la demande et fait monter les prix. En plus, et c'est la 3e cause, les chaînes de production mondiales avaient eu des problèmes pendant la pandémie, mais on a le cocktail parfait entre des forces du côté de l'offre sur les marchés, du côté de la demande sur les marchés, plus un choc géopolitique. Le tout est inflationniste et ça nous crée une inflation élevée et durable. Turško gospodarstvo je že pred pandemijo pestila visoka inflacija, ta zdaj vse bolj uhaja z vajeti. Vlada se zanaša na nizke obrestne mere, da bi ohranila gospodarsko rast in visoko zaposlenost. Izvoz naravnost cveti, kupna moč prebivalstva pa pada. V primerjavi s Turčijo se zdi 8 do 10% inflacija v Nemčiji še vedno sprejemljiva, vendar so tudi Nemci čedalje bolj zaskrbljeni. Die Inflation Anfang der 70er Jahre hat brutale Diskussionen ausgelöst über die Preissetzungsmacht von Großunternehmen. Und ich erinnere mich, dass schon Anfang der 70er Jahre die großen Ölkonzerne Esso, Shell, BP im Mittelpunkt der Kritik standen mit ihrer Preispolitik, auch die Autokonzerne. Und dass jetzt gerade in dieser Situation alle Medien berichtet haben, wie die Mineralölkonzerne schon wieder die Verbraucher hinters Licht führen, indem sie kurz vor der Steuersenkung die Preise erhöhen und dann absenken auf ein Niveau, was vorher auch schon da war. Das erinnert mich so brutal an die 70er Jahre, dass ich wirklich das Gefühl habe, Geschichte wiederholt sich ja eigentlich nicht und wenn sie sich wiederholt, dann als Farce. War es so, 3 Monate nach dem Tarifabschluss waren die Preise stärker gestiegen als der Tarifabschluss und die Belegschaften haben einfach einen Nachschlag innerhalb ihrer Betriebe gefordert. Ich kann mich erinnern, das erste Beispiel waren die Hirscharbeiter, die gesagt haben, wir wollen 50 Pfennig mehr haben. Das hat die Geschäftsleitung verweigert, hat auf die Friedenspflicht hingewiesen. Dann haben die gesagt, in den nächsten 2 Stunden müsst ihr euch bewegen, sonst ist unsere Forderung 70 Pfennig. Und bei 1 Mark haben sie nach einem Tag Streik nachgegeben. Und das hat eine ganze Welle von 400 Streiks im Bundesgebiet ausgelöst. Wir haben auch im Augenblick die Situation, also im Bereich der Stahlarbeiter, die jetzt praktisch wieder den Vorreiter machen müssen, war die Stimmung ausgesprochen gereizt und selbst diese Forderung 8% war hoch umstritten gewesen und viele in den Tarifkommissionen wollten sogar höhere Forderungen als diese 8,2% haben. Pandemija je povzročila motnje v mednarodnih dobavnih verigah. Fordovim tovarnam v Kelnu je primanjkovalo računalniških čipov za vozila. Zaposlenim so skrajšali delovni čas. Manj dela pomeni manjše plačilo. Poleg tega se je zaradi inflacije precej zmanjšala kupna moč. Na področjih energije, najemnin in hrane, dobrin, ki so najbolj pomembne za vsakdanje življenje, je rast cen dosegla 30%.
Ali morajo ljudje zaradi inflacije zategovati pasove, je odvisno od tega, ali njihovi dohodki sledijo inflaciji ali ne. Za zaposlene so odločilen dejavnik plače. Če pa se zvišajo plače, se v Nemčiji zvišajo tudi pokojnine. Vendar so sindikati marsikje izgubili moč. Leta 2021 so veliki avtomobilski koncerni zaslužili več kot kdaj prej. Kako naj se sindikati odzovejo na te visoke dobičke? Za delavski svet v Fordovih tovarnah v Kölnu to ni preprosto vprašanje. So. Guten Tag zusammen. Hallo Kolleginnen und Kollegen. Was ist denn die Vorstellung der Kolleginnen und Kollegen über Lohnforderung? 20%. Vollständig. Dennis, jetzt bei dir einfach mal, wie ist die Stimmung? Manche sagen 10, manche sagen 15%. Also das ist auch ganz unterschiedlich. Ich denke, also wir brauchen auf jeden Fall eine zweistellige Lohnerhöhung. Ist das so? Ja. Also da muss schon ein dicker Plus kommen. Also mindestens 15% von den Belegern, die fordern das. Weil alles ist zu teuer. Gas wird teuer, Elektrik wird teuer, Unterhalt ist teuer. Alles ist teuer. Also die kommen mit dem Geld nicht mehr klar. Auch die Diskussionen, dass jetzt die Europäische Zentralbank und andere warnen, die vor einem halben Jahr noch, haben sie gesagt, Inflation haben wir alles im Griff, es darf nur nicht übergehen auf die Lohnforderungen der Beschäftigten. Dann würde eine Lohnpreisspirale in Gang gesetzt werden. Und diesen Begriff der Lohnpreisspirale, den kenne ich nur aus Anfang der 70er Jahre. Je n'aime pas vraiment ce terme d'inflation prix-salaire, parce que je trouve que c'est un terme qui est souvent beaucoup trop utilisé pour rejeter la faute de l'inflation sur les travailleurs. On sait que l'inflation a de nombreuses causes et que de toute manière, le fait que les salaires vont suivre l'inflation, ça ne peut pas être la seule cause de l'inflation. Au contraire, si les salaires ne suivent pas l'inflation, il va y avoir ce qu'on appelle le phénomène de stagflation, c'est-à-dire que l'inflation peut continuer, et encore il va y avoir une crise économique, ce qui est sans doute la situation la pire que l'on puisse imaginer. Donc, même si on arrive au bout d'un moment à calmer l'inflation, les prix ne vont pas rebaisser. Donc si les prix s'arrêtent, il y aura une perte de pouvoir d'achat très importante pour les salariés. Donc il faut nécessairement à un moment que les salaires suivent l'inflation. Und dann gibt es ja immer eine Diskussion, ja, braucht man überhaupt das viele Geld und wofür braucht man das viele Geld und müssen wir nicht einfach alle leben? Geht es nicht einfach um qualitative Forderungen? Das Problem ist nur, wenn ich qualitativ gut leben will, das heißt, sinnvolle Lebensmittel kaufen will, ein E-Auto statt Verbrennerdiesel und sonst was alles, dann kostet das Geld. Das heißt auch, hochwertiges, qualitativ gutes Leben ist immer in unserer Wirtschaft an Geld gebunden. Und deswegen sage ich, Geld zu fordern, ist der Weg für ein qualitativ besseres Leben zu sorgen. Inflacija ima zmagovalce in poražence. Poraženci so tisti delavci, katerih plače zaostajajo za inflacijo. Poraženci so varčevalci, katerih denar izgublja vrednost. Zmagovalci so vsi, ki imajo dolgove, zadolženi lastniki nepremičnin, podjetja in države. Njihovi dolgovi se namreč z razvrednotenjem denarja zmanjšujejo. One very significant American investor said to me once that inflation is really the way in which rich people talk about the process through which they outbid poor people for the scarce resources that are available. Right? So inflation is that kind of a power struggle. Who is going to be able to offset the change in prices and who is going to be a loser? If you're sitting in Cafe Einstein and enjoying your coffee, which costs God knows how much, you're not in a position of really worrying about this. But that is not the majority of the population's situation, who actually do have to count pennies, have got to count cents, have got to count euros. And when you see huge price increase, when you see consistent price increases across the board in all food, in all basic household necessities, in the diesel you've got to put in your economy car to drive you to work, of course that really squeezes hard on people's incomes. Alors, je suis bénévole depuis 3 ans au Secours Populaire, à Chaumont. Déjà, il y a besoin de bénévoles. Voilà.
mais que si nous on a des besoins, il y a d'autres personnes qui en ont aussi. Donc c'est un petit peu ma façon d'aider les autres, voilà, qui peuvent aussi être dans le besoin. On a de plus en plus de monde, des personnes qu'on n'aurait pas vues avant, de milieux sociaux qu'on n'aurait pas vues avant. C'est d'ailleurs inquiétant. Des gens qui travaillent, qui ont du mal à s'en sortir, avec tout qui augmente, tout qui... Voilà. Voilà, l'inflation, là on se dit jusqu'où ça va aller. C'est le feu. Ouais. Alors le feu parce que ça brûle, et là c'est en train de vraiment brûler. Et que je pense qu'on va avoir du mal à l'éteindre. Mestece Chaumont na vzhodu Francije, odročno in pozabljeno podeželje. Nepridobitna organizacija tu že leta vodi posebno socialno usmerjeno trgovino in se bojuje proti naraščajoči revščini. Ljudje se v vsakdanjem življenju neposredno srečujejo z inflacijo, saj je hrana vedno dražja. Les personnes n'ont plus forcément confiance, pensent que les politiques ne feront rien ou ne pourront rien faire pour améliorer leur situation et donc préfèrent rester chez eux plutôt que d'aller aux urnes. Donc il y a effectivement tout un sentiment d'abandon, mais comment ne pas se sentir abandonné quand on habite un village et comme je le disais, il n'y a plus de poste, il n'y a plus de service social, il n'y a plus de médecins, il n'y a pas ou plus de transport. Comment ne pas se sentir abandonné? La vraie question, c'est à quel niveau l'inflation doit-elle s'établir? Et le niveau d'inflation dépend évidemment de la façon dont les pays opèrent, de la structure des coûts, dépend du commerce international, et tous ces paramètres sont en train de changer. Donc on a vécu, et ça c'est pour moi une quasi-certitude, une décennie d'inflation très basse, anormalement basse. Les politiques ont été mises en place pour sortir de ce risque de déflation et de cette inflation basse, et aujourd'hui, il faudra savoir, par exemple, quel sera l'impact du commerce international, des modifications dans le commerce international sur l'évolution des prix. On a eu pendant 20 ans la capacité à consommer des biens dont les prix baissaient au fil du temps. Ça, est-ce que c'est terminé? Le premier, c'est de dire que la mondialisation qui a tiré les prix à la baisse, et notamment parce que beaucoup de pays avec des prix, des salaires très bas, qu'on a à la fois cette combinaison entre la mondialisation et un changement démographique où il y a plus de jeunes sur le marché du travail. On sait qu'effectivement, là, on arrive à la fin de ce cycle et ça ne peut avoir qu'un impact différent sur les prix. Et donc, les prix vraiment très bas qu'on a vus pendant des années, on le sait, on connaît tous en tant que consommateurs. On voit qu'effectivement, des objets qu'on pouvait commander de partout dans le monde avec des prix très bas, on voit que ça tient à la fin. There's no doubt at all, I think, that the wave of so-called hyper-globalization that we've seen since the 1990s was putting a lid on wage and price inflation. And you could say, in many ways, that the container, this innovative new form of logistics that really began to transform global trade in the 1970s, has been one of the most powerful weapons against inflation worldwide. Because there was always a box you could fill with a bunch of cheap plastic things from China that would, as it were, put a lid on the degree to which prices for those things could go up. Tabii son aylarda hızlı yükselen enflasyon ve fiyat artışları karşısında biz de sokak ekonomisini, sokak çalışanlarının, sokak satıcılarının rolünü ve fiyatlarını takip ettik. Ben en somut iki örnekle bunu örneklendireyim. Bir tanesi dün İzmir'in önemli tarım ilçelerinden, üretim ilçelerinden biri olan Menderes'te, şehir merkezinde gözleme
börek diye tabir edilen önemli bir gıda maddesi olan, hemen atıştırılacak. Geçen sene onun kilosu kaçtı? Bana bir anlatın şunu. Siz geçen seneden bu seneye 160 liraydı. Şimdi 540 lira. un 160 lirayken sen 8 liradan veriyordun. 8 lira 10 liraydı. Şimdi 540 lira oldu. Yaptık. Bu yaz sezonu 15 yaptık. Peki kurtarıyor mu? Kurtarmıyor. Yani enflasyonla mücadelede en azından sen diyorsun ki ben kendi cebime girecekten biraz kısayım. Aynen. Dolayısıyla fiyatı yükseltmeyeyim. Yoksa normalde kaç para olması lazım bunun? 25 lira aşağı yok. Zaten dışarıda yesek 25 lira. 25, 30 lira, 27,5 lira. Daha yarıda Çeşme gibi Alaçatı gibi yerlerde 30 lira. Siz bu 15 lirayı kendi harçlarınızdan Müşterilerimiz kıramıyor. Gibanje rumenih jopičev je konec leta 2018 več mesecev Francijo držalo v šahu. Nekaj 100.000 ljudi je protestiralo proti višjim trošarinam za pogonska goriva. Prisila ljudskosti je gibanje sprožila s spletno peticijo proti visokim cenam bencina. Hčerka priseljencev z otoka Martinik se spozna na denar. 11 let je delala v veliki banki, nato je zamenjala poklic in postala aktivistka ter avtorica knjig. C'est que beaucoup de gens disaient en fait ils n'avaient pas tort, ils n'avaient pas si tort que ça. Alors certains ne sont pas pour les formes de mobilisation de terrain. Ils disent que les manifestations ça sert à rien, que les actions de désobéissance civile ça sert à rien, que les choses ne changeront pas. Mais que quand même ils étaient d'accord avec ce qui était dénoncé, la hausse des taxes, la hausse du prix de l'essence, et que effectivement ça demande de plus en plus et que c'est pas normal. Et puis ce que j'entendais souvent pendant le mouvement des Gilets jaunes, c'est que même les gens qui considéraient avoir un revenu décent sur leur définition, finalement s'en sortaient pas tant bien que ça. Je pense que les gens n'ont plus du tout confiance en ce que représente la politique, en le fonctionnement des institutions. Quand vous restez au bas de l'échelle et qu'il n'y a rien qui est fait pour que vous puissiez gravir les échelons pour avoir une vie décente, vous ne faites plus confiance. Pour moi, la vie au quotidien, les gens de classe sociale modeste, sont en train de râler au quotidien. On rame, des fois on essaie d'aller à contre-courant et quand on essaie d'aller à contre-courant, on se noie. Et puis quand on atteint la rive, en fait on est épuisé parce qu'en fait on a tout donné et c'est le burn-out, c'est la fatigue, c'est la santé fragile. Je vois en fait quelqu'un mettre la tête de quelqu'un sous l'eau. C'est l'image qui me vient, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est le fait qu'on essaie de sortir la tête de l'eau mais qu'on vous enfonce. Et l'inflation c'est ça, ça révèle ça pour moi l'inflation. Ça révèle la situation, la manière de gérer les inégalités sociales. Frankfurt na Majni, tu je sedež neodvisne Evropske centralne banke. Njena naloga je zagotavljati stabilnost cen v evrskem območju. Vendar so centralni bankirji daleč od uresničitve cilja, da bi inflacijo v evrskem območju omejili na 2%. Zur Messung der Inflation berechnen wir einen Warenkorb. Also das ist das Bündel von Gütern und Dienstleistungen, die Menschen, ein durchschnittlicher Haushalt über die Zeit, über ein Jahr normalerweise konsumiert. Und jeden Monat werden die Preise von diesen Waren und Dienstleistungen erhoben und mit den Preisen derselben Produkte im Vorjahr verglichen. Daraus wird dann die Preisveränderung berechnet und diese Preisveränderung wird gewichtet. Die Gewichtung ist wichtig, weil einige Güter werden viel konsumiert, andere werden weniger konsumiert. Hering in Tomatensoße, diese 200 Gramm Packung, die hat einen festen Preis, ist in jedem Warenkorb drin. Und dann hat man festgestellt, die Einkäufer, da ist gar nicht mehr 200 Gramm drin, die haben einfach 180 Gramm draus gemacht und der Preis ist stabil geblieben. Das ist aber eine Preiserhöhung, wenn ich das jetzt richtig sehe, um 5%. Die taucht aber nicht auf, weil das Statistische Bundesamt gesagt hat, kaufen Sie eine Fischdose Heringe in Tomatentunke ein, 180 bis 200 Gramm. Und schon war die Preiserhöhung liquidiert. Und dann ist es ja so, es ist eine Lebenserfahrung.
Solange Frauen noch die Einkäufe bei Rewe und bei Edeka machen, haben sie ein Gefühl dafür für bestimmte Waren und wissen genau, wann die gestiegen sind, ob das die Butter, die Milch oder die Standardpreise ist. Und bei Männern ist es nach wie vor so, die Inflation ist identisch mit den Benzinpreisen. Pour moi, l'inflation, c'est pas du tout menaçant si c'est maîtrisé. L'inflation, c'est comme un cours d'eau, en réalité, qui évolue en fonction de la conjoncture, qui évolue en fonction de la capacité du paysage à accepter une quantité d'eau, en fonction de la pente. Donc ça doit être maîtrisé. Quand ça déborde, c'est la catastrophe. L'inflation, c'est un peu pareil. Il y a les conditions de l'économie, il faut les comprendre. C'est le mandat des banques centrales que de maintenir la stabilité des prix. Si on a donné ce mandat-là aux banques centrales, c'est bien qu'elles avaient les moyens de contrôler le niveau d'inflation. Das Hauptinstrument der EZB ist der Leitzins. Und dieser Leitzins bestimmt, zu welchem Zinssatz die Banken Kredite bei der EZB aufnehmen können. Und durch den Leitzins überträgt sich dieser Zinsimpuls auf die Bedingungen, zu denen Haushalte Kredite von Banken kriegen und bestimmt damit die gesamtwirtschaftliche Marktform. Est-ce que la Banque centrale peut arrêter l'inflation? Oui, elle le peut toujours, seule si elle le veut, en augmentant de manière très élevée les taux d'intérêt, ce qui crée une récession économique. Donc elle le peut toujours. Et donc ce qu'on veut éviter finalement, c'est le moment où la Banque centrale serait en dernière instance, en dernier recours, obligée de créer une récession énorme, comme ça a pu arriver au début des années 80, pour lutter l'inflation. Woran ich denke, wenn jetzt der Zinssatz dramatisch hochgehen soll, ist das in den 70er Jahren, das dazu geführt hat, dass das praktisch ein Krisenverschärfungsmechanismus war und Arbeitslosigkeit und entsprechende Folgen für alle, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind, gehabt hat. If you think the inflation is largely driven by oil prices, increasing interest rates is not going to magic more oil, it's not going to produce more gas, it's not going to solve the microchip problem. So then the method becomes quite brutal, and if you really press central bankers, they'll admit that what they are doing is this very indirect mechanism by which you crush aggregate demand so as to reduce the price pressure coming from a limited number of sectors. Kot vedno morajo sindikati med gospodarsko krizo z zmernimi zahtevami za kolektivne pogodbe pripraviti zaposlene na hude čase. Tako je bilo v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja. Zaposleni v sindikatu IG Metall v Fordovih tovarnah v Kölnu zahtevajo dvomestno zvišanje plač. Vendar ga bodo težko dobili, saj sindikat v kolektivnih pogajanjih zahteva le 8%. Kdo so poraženci inflacije in kdo so zmagovalci? Certainly in the current balance of power, where trade unions are weak, the impact of inflation on populations with low wages and heavily dependent on government benefits is extremely severe. There's no question about that at all. It's having that impact. The other group of people that inflation hits hard are Germany's famous savers. So the large group of population who, for reasons known only to themselves, concentrate the vast majority of their savings in inflation unprotected savings accounts, which are at the mercy of this inflation shock rate. Il y a des gagnants et des perdants. Les gagnants de tout temps, les gagnants de l'inflation, ce sont ceux qui ont une dette, puisque la valeur de cette dette est érodée par l'inflation. Les États très endettés, qui se sont endettés à des taux fixes, qui est le cas pour la majorité des États, vont y gagner, puisque la valeur réelle de leur dette va être réduite. Ensuite, l'inflation aura un impact sur le pouvoir d'achat, et cet impact sur le pouvoir d'achat, on saura s'il est positif ou négatif en fonction de deux choses. Le rythme d'évolution des salaires et l'évolution des salaires
par rapport à la productivité. C'est-à-dire que si vous arrivez sur votre trajectoire de vie à avoir une évolution de vos revenus, ce qu'on appelle le revenu disponible, en ligne avec l'inflation, alors vous n'y serez pas perdant. Mais il faudra savoir que ça dépendra des secteurs, ça dépendra des qualifications, et toutes ces choses-là vont évoluer dans le temps. Dans la situation actuelle, si les salaires n'augmentent pas, on peut vraiment imaginer que l'inflation va plutôt augmenter les inégalités, parce qu'elle va être sur un temps relativement court. Mais on sait par ailleurs que dans l'histoire, au contraire des moments avec une très forte inflation, notamment à la sortie des deuxièmes guerres mondiales, où l'inflation était tellement forte et sur un temps quand même relativement long, plusieurs années, qui fait que les salaires devaient nécessairement s'ajuster, sinon les gens n'auraient pas pu vivre. Kmet Jason Schmidt veliko ve o preživetju. V Kansasu se je pravkar končala 3-mesečna suša. Ko je trava ovenela, je moral kupovati posebno krmo, ki je bila vsak teden dražja. Pred inflacijo in zakoni trga je prav tako nemočen kot pred sušo ali tornadi, ki redno pustošijo po državi. Schmidt je nemočen tudi pred višjimi obrestnimi merami centralne banke. Te podražijo njegova posojila, ki jih nujno potrebuje za naložbe. I started the process of getting up to code with the dairy farm. So from EPA, Environmental Protection Agency, they require that all dairy farms have a waste management plan, which basically means you catch all the runoff from your dairy farm, so you're not letting any wastewater or manure polluting our rivers and waterways. When we started in on the large earth moving projects and all the concrete and the piping that was involved, it became clear that once inflation really started taking off, and I realized, oh, this is going to be a $300,000 project instead of a $150,000 project. And for a small little dairy farm like me, who's living hand to mouth, basically, that was really scary. My debts are growing. I can't go back to the bank and ask for more money because I could, but it's getting tighter and tighter. I still have a dream. By the time I'm done farming, I'm going to be carbon neutral on this farm. I'm determined to do that. Well, gold has been a historic hedge against inflation. The question with gold is what's it good for, really? So buying it is really a play on the fear of other people. If you believe that there's enough of other people out there scared by inflation who will opt for gold, then all of a sudden gold becomes a very good hedge. And that is notionally also the case with Bitcoin. I mean, Bitcoin promises you that it's scarce, it will never expand beyond a certain quantity. So the idea is they're protecting you against inflation. Bitcoin's problem is it's not good for anything. So there's nothing you can actually do with it. In the empirics so far show it hasn't proved to be a good hedge at all. It's actually quite closely correlated with some very cyclical assets like tech stocks, and as inflation has surged, Bitcoin has dropped in value. A much safer type of strategy, a more classic type of strategy, would be take out a mortgage, buy a piece of property. That's a much more classic inflation hedge. Večina ljudi te možnosti nima, saj so brez premoženja. Za povrh so posojila vse dražje. To je namreč namen zvišanja obrestnih mer centralne banke. Toda visoke obrestne mere dušijo gospodarstvo in ljudje izgubljajo zaposlitev. Bomo vsi revnejši? Well, the social cost is going to be felt across the board. It depends where you are. It's an incredibly complex system of credit, but practically everything in society does depend on credit. I mean, there are some societies, especially Germany, where people think of credit as some sort of evil thing that you have to hold at arm's length. You can't really, because it's built into everything. Every single business operates on credit to a degree. So all of those transactions will get more expensive. Yani yettiremediğimiz için mecburen tek yere böyle yapıyoruz işte. Ama sadece 4 ay. Kışı yok bu.
kışın biraz daha ileride gitmemiz lazım. İşte Mayıs gibi başlıyor, Eylül'e kadar. 3-5 ayımız var. Onun dışında böyle başka bir iş Yok, başka yok. Keşke olsa da yok. Zaten enerjim yetmiyor yani. Enerjim de kalmıyor. Another thing that is really likely to happen is a global shuffle, right? Because this is not simply a story of rich countries, but interest rates are set globally, especially in dollar assets. And so this squeeze that happens, which benefits creditors at the expense of borrowers, will affect particularly lower income and emerging market economies. L'inflation dans le futur, il me semble qu'on sort d'une période anormale. Je pense que personne n'est resté insensible à tous ces effets, aux effets redistributifs, mais aux effets inattendus des chocs que nous avons traversés. On est sorti, entre guillemets, grâce à ces chocs, de l'axiomatique d'un capitalisme trop littéral, trop libéral sans doute, peut-être trop anglo-saxon. C'est le monde qu'on est en train de décider et il se dessine aujourd'hui par les générations en place, mais aussi par les générations qui vont arriver très bientôt. Ça, c'est nos étudiants dans les universités. Il faut leur apprendre ces choses-là. J'aime beaucoup, moi, lorsque je parle aux étudiants de ces grandes questions dont on parle aujourd'hui, je leur dis, la mission d'une université aujourd'hui pour vous, c'est de vous donner une certaine Mündigkeit, une raison, une distance, une appropriation intellectuelle du pour et du contre pour prendre des décisions pour le futur en connaissance de cause. Prevedel Dušan Gorše, zvokovna obdelava Marjan Drobnič, prav Renato Horvat.